কিন্তু ইন সিরিজে আমরা পাই। কোনো একটা টেক্সট পড়ে আমরা বুঝবো ট্রু হলে তো আমরা জানি which is correct, যদি কারেক্ট কিছু লেখা থাকে then it's true, আর যদি এটা কন্ট্রাডিক্টরি হয় মানে ফলস কোনো স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে we will click to false, and of course যদি এই ব্যাপারে আপনারা অনেকে ফলস এবং নট গিভেনে খুব কনফিউজড হয়ে যান। ফলস এবং নট গিভেনের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে নট গিভেন আপনারা তখনই সিলেক্ট করবেন যখন এই ব্যাপারে কোনো কথাই টেক্সটে বলা নেই, প্যাসেজে বলা নেই, তখনই এটা নট গিভেন হবে। আর যদি এই ব্যাপারে কথা থাকে and it's wrong বা ভুল বলা আছে then it's false, রাইট? আশা করি আপনারা ফলস আর নট গিভেনের মধ্যে যেই তফাৎটা সেটা বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড গুলো একটু মার্ক করে রাখবেন বা কিওয়ার্ড খোঁজার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, জাস্ট let me give me some time. We have already solved this one. I'm going to solve a new one today. আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এক্সপ্লোর বান্ডেলস থেকে নতুন কোনো একটা এনরোল করতে পারেন। Yeah, I have selected. Just give me some time. I would. Acha. We haven't solved this one earlier, so we are going to solve this one today. সবার আগে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে প্লিজ রিড দ্য টাইটেল অ্যান্ড টেক আ জেনারেল আইডিয়া যে প্যাসেজটা কি নিয়ে কথা বলছে। যেমন এখানে যদি ইফ ইউ গো থ্রু দ্য টাইটেল, অ্যাজ ইউ কুড সি ইট টক্স অ্যাবাউট দ্য ভ্যালু অফ আ কলেজ ডিগ্রি, রাইট? আচ্ছা, ওকে। তারপর ট্রু ফলস নট গিভেনের ব্যাপারে তো আপনাদেরকে আমি জানালামই। লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, তাহলে যদি এরকম হয় যে আপনার 1 এর অ্যান্সারটা পেয়েছেন, তার মানে ইন অর্ডারে তারপরে কিন্তু আপনার 2 এর অ্যান্সারটা ফাইন্ড করতে পারবেন। এন্ড ইন দ্য মিন টাইম যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন অরাইজ করে দ্যাট ইউ ক্যানট ফাইন্ড দ্য অ্যান্সার অফ 3 এন্ড ইউ অলরেডি গট দ্য অ্যান্সার অফ 4, 3টা পাননি বাট 4টা পেয়ে গেছেন, ইটস ক্লিয়ার যে 3 ইজ নট গিভেন, রাইট? মানে 3 ব্যাপারে কোনো কথা এখানে বলেনি। অলওয়েজ যে একদম সেম জিনিসটাই প্যাসেজে পাবেন ব্যাপারটা ঠিক এরকম না। প্লিজ লুক ফর সিনোনিমস, ওকে? আচ্ছা, লেটস স্টার্ট। আমরা একটু ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা যদি পড়ি, দ্য কস্ট অফ আ কলেজ এডুকেশন হ্যাজ রিমেইনড স্টেডি ফর সেভারাল ইয়ার্স। আচ্ছা, আমরা যদি একদম ফার্স্ট প্যাসেজটা পড়া শুরু করি, লেটস স্টার্ট রিডিং। The escalating cost of higher education is causing many to question the value of continuing education beyond high school. Many wonder whether the high cost of tuition, the opportunity cost of choosing college over full-time employment, and the accumulation of thousands of dollars of debt is in the long run worth the investment. The risk is especially large for low-income families who have difficult time making ends meet without the additional burden of college tuition and fees. Okay. So এখানে কি কিসের কথা বলেছে? এখানে কিন্তু কিওয়ার্ড আপনারা দেখেন ফার্স্টে এখানে কি বলেছে, আমি একটু আগে যেটা বললাম যে সেম ওয়ার্ডটা হয়তো আমরা পাবো না, উই উইড লুক ফর দ্য কিওয়ার্ড। আচ্ছা, এখানে বলেছে যে ওকে জাস্ট আ বিট, দ্য escalating cost of higher education. So higher education যে কস্টটা ইটস রিয়েলি মাঝে মাঝে কি হচ্ছে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য ফ্যামিলি হু হ্যাভ লো ইনকাম, রাইট? এটা বলেছে অ্যাজ দ্য টিউশন ফিজ ইজ ইনক্রিজিং, রাইট? তো এনি আইডিয়া, আমি তো বললাম যে ফার্স্ট প্যারাটা পড়ে আমরা কি আইডিয়া পাচ্ছি যে ইটস ভেরি আমাদের লো ইনকাম ফ্যামিলিজগুলোর জন্য ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু, and it's becoming a burden for all of the low income families to
to bear the cost of higher education, right? এটাই বলেছে। So any idea যে first আর কি হবে, true, false or not given? What will be the answer? The cost of a college education has remained steady for several years. এটা মানে বুঝিয়েছে। Yes. Someone was answering. Please, Paulin. হবে আমি হ্যাঁ, আপনাদের কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার না, মানে অ্যান্সারটা ক্লিয়ার না, একটু সময় নিয়ে অ্যান্সারটা করেন। আচ্ছা, whoever has already answered the question, please can you repeat? আপনার অ্যান্সারটা ঠিক শোনা যায়নি। Can you repeat your answer? 2 হবে। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes, we can hear you now. জি বলেন। ওকে, That the answer is true. অ্যান্সার ট্রু বলছে। আচ্ছা, ট্রু বলেছে, রাইট একজন। আচ্ছা, এনি মোর অ্যান্সার্স? আমি চাই আপনারা একটু প্লিজ এনগেজ করেন। আপনারা যারা যারা ক্লাসে আছেন, প্লিজ ট্রাই টু অ্যান্সার। ফলস। রাইট, একজন ফলস বলেছেন। ওকে, সো দ্য অ্যান্সার ইজ ডেফিনেটলি গোয়িং টু বি ফলস, কারণ আমরা অলরেডি একটা কিওয়ার্ড কিন্তু হাইলাইট করে দিয়েছি। এটা মানে এটাই বুঝিয়েছি যে দিন দিন টিউশন ফিজ যেটা বাড়ছে, ইটস বিকামিং ভেরি ডিফিকাল্ট লো ইনকাম ফ্যামিলিজগুলোর জন্য, অ্যান্ড ইটস বিকামিং আ বার্ডেন টু পে দ্য টিউশন ফিজ, রাইট? অবশ্যই এটা সেভারাল ইয়ার্স ধরে সেম বা স্টেডি নেই। স্টেডি মানে কি? সেম নেই, ইটস ইনক্রিজিং। আচ্ছা, let's move to the next one. Some people have to borrow large amount of money to pay for কলেজ, রাইট? কিছু কিছু মানুষকে অনেক বেশি অ্যামাউন্ট অফ মানি কারো কাছ থেকে হয়তো বড় করতে হচ্ছে, ল্যান্ড করতে হচ্ছে টু পে দ্য ফিজ, রাইট? আচ্ছা, আমরা যদি এই লাইনটা আরেকবার পড়ি, and the accumulation of thousands of dollar debt is in the long run, right? এভাবে যদি আমরা একটু পড়ি, let's see who can answer যে এটা আসলে কি হবে, true, false? আপনি একটু ট্রাই করেন, এটার অ্যান্সারটা কি হবে? ফলস। আমি কিন্তু আপনাদের জন্য কিওয়ার্ডটা হাইলাইট করে দিয়েছি, সো প্লিজ টেল মি আপনাদের কি মনে হয় অ্যান্সারটা কি হবে, and I'm going to explain that to you. আচ্ছা মিস রুকেয়া, ওনারা যখন অ্যান্সার করে আপনি কি শুনেন না অ্যান্সারগুলো? জাস্ট মেকিং শিওর আর কি, কারণ আমি শুনতে পাচ্ছি ওনারা ফলস বললো আর কি। না, I couldn't hear. Sorry, I couldn't hear. আমি অ্যান্সারটা শুনতে পাইনি। ইটস ফলস। Really sorry. আচ্ছা, ফলস বলেছেন আপনারা। ওকে, anybody else? সরি, ইট উইল বি ট্রু। Yes, it would be true. রাইট, কারণ কি আমরা অলরেডি এই লাইনটাই পড়েছি, and the accumulation of thousands of dollar debt is in the long run worth the investment. তো আমরা কিন্তু অলরেডি আপনাদের জন্য আমি কিওয়ার্ডটা হাইলাইট করেছিলাম, the answer is true. Okay, let's move to the next one. ওকে, এখানে কিন্তু একটা জিনিস আছে, আপনাদেরকে আমি অলওয়েজ বলি যে কিওয়ার্ডটা খুঁজবেন।
about 80% of college students study at public college. আচ্ছা, so এখানে কি 80%, we will just try to find out 80% নিয়ে কোথায় লিখেছে। আমি যদি একটু হাইলাইট করি তাহলে দেখবেন যে 80% আই গট ইট। তো আমাকে আসলে কষ্ট করে পুরাটা পড়ে 80% পর্যন্ত আসার দরকার নেই, রাদার দেন আমি হাইলাইট করব কিওয়ার্ডটাকে, রাইট? সো লেটস সি, আমরা যদি এই লাইনটা পড়ি, and about 80% of all students enroll either in public 4-year college or in public 2-year colleges. তাহলে এটা কি হবে, ট্রু অর ফলস? It's true. রাইট, এক্স্যাক্টলি, এটা একদম ডিরেক্টলি অ্যান্সারটা দেওয়াই ছিল যে 80% স্টুডেন্ট হয় পাবলিকের 4-year কলেজে এনরোল করে, না হলে পাবলিক 2-year কলেজে এনরোল করে। গুড, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। পাবলিক কলেজেস কস্ট লেস দেন প্রাইভেট কলেজ। আচ্ছা, আমরা একটু পড়ে দেখি যে এখানে আসলে পাবলিক কলেজ আর প্রাইভেট কলেজ নিয়ে কিছু বলেছি কিনা, ট্রু ফলস না নট গিভেন হবে। আচ্ছা, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন রিপোর্ট, আচ্ছা এর পরের কোয়েশ্চেনটা আমি একটু পড়ে নিই। হ্যাঁ, কলেজ গ্রাজুয়েট সেভ মোর মানি, রাইট? এখানে বলেছে কলেজ গ্রাজুয়েট সেভ মোর মানি, এন্ড আমাদের একটা কোয়েশ্চেন এখন আমরা অ্যান্সার করিনি, which is public colleges cost less than private college. Okay. According to the US Department of Education report, think college early, a full-time student at a public 4-year college pays an average of আমাদের অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে for in-state tuition room, right? আচ্ছা, a full-time student in public 2-year college pays an average of এত per year in tuition. আচ্ছা, সো আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন যে উই অলরেডি গট অ্যান অ্যান্সার, বাট এটা নিয়ে কোনো ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি কিনা, এটা ট্রু অর ফলস আর নট গিভেন হবে? পাবলিক কলেজ কস্ট লেস দেন প্রাইভেট কলেজ, Not given. রাইট? এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো ইনফরমেশন নাই, এন্ড উই অলরেডি গট দ্য অ্যান্সার অফ 5, যেটা নিয়ে আপনাদেরকে আসলে আমি বলছিলাম 4 নাম্বারটি ইজ নট গিভেন, কারণ আমি অলরেডি 5 এর একটা ক্লু পেয়েছি, বাট দেন अगेन আমি কিন্তু 4 এর কোনো অ্যান্সারই পাইনি, সো অফকোর্স ইটস নট গিভেন। আচ্ছা, আপনারা কেউ ফলস লিখবেন না। ফলস কেন লিখবেন না? কারণ এটা নিয়ে কোনো ইনফরমেশনই নাই, এটা নট গিভেন। ওকে, 5 নাম্বার অ্যান্সারটা আমাকে একটু বলেন তো কেউ, কি হবে? আই এম সরি, আপনাদেরকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি, আমাদের আরেকজন টিচার তো এখানে আছেন, যখন ইউজার নেম ব্লু কোনো অ্যান্সার করছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছি না। Answer is true. আচ্ছা, I can hear you now. Sorry. আচ্ছা, exactly, the answer is true. Very good. Let's move to number 6. True. আপনারা যদি let's just read out this paragraph, so you can get the answer of 6. College students appear to have a more optimistic view of their past and future personal progress.
ম্যাম এখানে এই প্রথম ২ টা প্যারাতে এই আনসারটা দেওয়া নেই। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আই ওয়ান্ট যারা যে অ্যান্সার করেছেন বা যারা এখনো অ্যান্সার করেনি, আই ওয়ান্ট ইউ টু রিড again and tell me the answer. আপনার অ্যান্সারটা করার পরে আমি অফ কোর্স এটা বুঝিয়ে দিব আপনাদেরকে। ট্রু। আচ্ছা, somebody answered true. Good. আর কেউ ট্রাই করবেন? আচ্ছা, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে। একদম ডিরেক্টলি more optimistic view of their past and personal progress, right? So of course it is true. কারণ এই যে অ্যান্সার, এই যে কোয়েশ্চেনটা আপনারা দেখছেন, এটা কিন্তু ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য প্যাসেজ। সামটাইমস আমরা ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য প্যাসেজ কিন্তু পেয়ে যাই অ্যান্সারটা। সো অফ কোর্স ইট ইজ ট্রু। আমি হাইলাইট করে দিয়েছি আপনাদের জন্য, আই হোপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো অফ কোর্স ইট ইজ ট্রু, রাইট? এটা পুরোপুরি প্যাসেজ থেকেই ছিল। দেন আমরা নেক্সট সাথে মুভ করি, আওয়ার ভেরি লাস্ট ওয়ান। There is no public benefits of attending college. ইটস ফলস। Yes. এটা false আসলে we can actually answer it from our common sense. Of course it is false. Now let's move to the next one. আমরা এখন যেটা করব, we are going to solve summary completion. Summary completion নিয়ে এর আগে আমরা কথা বলেছি, আমি আবার আপনাদেরকে একটু ছোট করে বলে দিই। ইউজুয়ালি দুই টাইপের সামারি কমপ্লিশন থাকে, দুই রকমই আজকে আমরা সলভ করব। একটা হচ্ছে অপশনস দেওয়া থাকে, আরেক জায়গায় অপশন দেওয়া থাকে না, রাইট? আচ্ছা, আবারও আপনারা কিওয়ার্ডস গুলো একটু দেখবেন। সবসময় ডিরেক্ট অ্যান্সার দেওয়া থাকবে এরকম না। So let's see from the very beginning. We already have read this passage, so আমাদের জন্য একটু easy হবে to find the answer. The average high school graduate make a little more than $1 million in dash. So কি হতে পারে? আচ্ছা, আমরা যদি একটু $1 million একটা কিওয়ার্ড হিসাবে নিই, বা এনিথিং এভারেজ হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটটাকে একটা কিওয়ার্ড হিসাবে নিই, আই হোপ উই উইল বি এবল টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার। সরি, আপনি যে অ্যান্সারটা করেছেন, আই কুডন্ট হিয়ার ইউ, ক্যান ইউ প্লিজ রিপিট? এখানে দেওয়া আছে 1.2 মিলিয়ন, more than $1 million in. Sorry, it's true, ma'am, it's true. আচ্ছা, এটা আপনারা এক্স্যাক্টলি না খুঁজে লাইক প্যারাফ্রেজ জিনিসটা একটু মাথায় রেখে ভাবেন।
এই সবগুলো টাকার কথা যে বলেছি এটা ওরা মানে পুরো লাইক হোল লাইফ টাইমে, রাইট? এটা হচ্ছে অ্যাচিভ করতে পারে। সো হোয়াট কুড বি দ্য অ্যান্সার? ম্যাম এখানে বলা হচ্ছে যে $1 মিলিয়ন থেকে কম হবে, তাহলে এখানে তো এক্স্যাক্টলি অ্যান্সার দেওয়া নেই। আচ্ছা, লেট মি জাস্ট আপনাদেরকে একটু বুঝাই বলি এখানে কি লেখা আছে। দ্য এভারেজ হাই স্কুল গ্রাজুয়েট মেক আ লিটল মোর দেন $1 মিলিয়ন। আচ্ছা, তো বলেছে একজন হাই স্কুল গ্রাজুয়েট কতটুকু আর্ন করতে পারে, হ্যাঁ, ইন ড্যাশ। উনি হচ্ছে মোর দেন $1 মিলিয়ন আর্ন করতে পারে ইন হোয়াট? সরি, আমি I couldn't hear you. আচ্ছা, আমি একটু বলি আপনাদেরকে। এখানে যদি আমরা একটু পড়া স্টার্ট করি দেন আপনারা দেখবেন যে হাই স্কুল গ্রাজুয়েট আর্নস সবগুলো বলা আছে, এত আর্ন করে, বাট এখানে বলেছি ইন হোয়াট, রাইট? আমাদের কিন্তু অলরেডি অ্যামাউন্টটা বলা আছে, সো ডোন্ট লুক ফর দ্য অ্যামাউন্ট। সো এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে বলা আছে দিস সাইজেবল ডিফারেন্স ইন লাইফ টাইম, রাইট? তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? এই পুরো লাইফ টাইমে ওনারা একটা এভারেজ একটা রেজাল্ট বলা যায় যে এভারেজ একজন হাই স্কুল গ্রাজুয়েট in lifetime he or she could earn more than $1 million. আচ্ছা, then let's move to the next one. The average person with an associate degree. আচ্ছা, associate ডিগ্রিটা যদি আমি একটু কিওয়ার্ড হিসাবে খুঁজি, আমি যদি associate ডিগ্রিটা খুঁজি like here million. degree holder, alright. আচ্ছা, আমি আপনাদের জন্য কিওয়ার্ডটা অলরেডি মার্ক করেছি। ক্যান এনিবডি টেল মি দ্য অ্যান্সার কি হতে পারে? $1.6 million. Very good, 1.6 million. Very good. This is hello ma'am. জি, আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে, বলেন। Number 8 will be the answer in working life. সরি, আমি হ্যাঁ জি বলেন, আপনার কোয়েশ্চেনটা কি? The answer of number 8 question will be working life, adult working life. আচ্ছা, নাম্বার 8টা উই হ্যাভ অলরেডি সলভড, আমরা অ্যানসারটাও লিখে দিয়েছি। আমি অলরেডি এটা নিয়ে কথা বলেছি। আরেকবার আপনাকে জন্য আমি একটু বলি, আপনারা যদি কনফিউজ থেকে থাকেন। একটা এভারেজ হাই স্কুল গ্রাজুয়েট মোর দেন $1 মিলিয়ন আর্ন করে ইন হোয়াট, এটা জিজ্ঞেস করেছিল। সো এটা খুব সুন্দর করে এখানে লেখাই ছিল যে ইন লাইফ টাইম হি অর শি আর্নস মোর দেন $1 মিলিয়ন। Okay, then let's move to number 10. The average dash makes over $2 million. Bachelor degree holder. Very good, bachelor degree holder. Yes, this is going to be the answer. সরি, আপনাদেরকে একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এটা খুব সুন্দর, এখানে কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা লেখা আছে ইউ ক্যান নট চুজ মোর দেন 3 ওয়ার্ডস। আর আপনারা যদি কখনো মোর দেন 3 ওয়ার্ড চুজ করেন এটা কিন্তু কমপ্লিটলি রং হবে। দো আপনার অ্যান্সারটা হয়তো রাইট আছে, বাট একটা 3টার বেশি ওয়ার্ড যদি লেখেন ইজ গোয়িং টু বি রং। ওকে, নাও নেক্সট আমরা মুভ করি। দ্য এভারেজ স্টুডেন্ট অ্যাট আ 4-year কলেজ স্পেন্ড, এখানে অলরেডি আমরা বুঝতে পারছি একটা অ্যামাউন্ট লিখতে হবে। a year on classes, housing and food. একটা এভারেজ স্টুডেন্ট 4 বছর কলেজের পুরো টাইমটাতে ফুড, হাউস, অ্যাকোমোডেশনের জন্য কতটুকু টাকা স্পেন্ড করে? 8,655. 18,000. Good. Here is the answer. But can you discuss little bit about the number 10 question? The average, bachelor's degree holders, or it should be bachelor degree holder, because the verb is makes. Right. Yeah. Very good. আমরা একটু বলি যে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি হোল্ডার
বা হোল্ডার্স কোনটা হবে? আচ্ছা, ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। সবার আগে যেটা খেয়াল করবেন যে আপনাদের প্যাসেজে কি লেখা আছে। দেন এগেন আপনাদের সেকেন্ড কাজটা হবে যে এটা কি গ্রামাটিক্যালি মেক সেন্স করলো কিনা। অলওয়েজ প্যাসেজে যেটা থাকে সেটাই কিন্তু অ্যান্সারটা হয় না। তাই ইটস গোয়িং টু বি ব্যাচেলর ডিগ্রি হোল্ডার। All right, thank you. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, লেটস মুভ টু দ্য আরেকবার আমি একটু রিপিট করি, এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন। যেটা অলওয়েজ প্যাসেজে থাকে সেটাই কিন্তু অ্যান্সারটা হবে তা না। হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য টাইম এটাই হয়, বাট প্লিজ মেক শিওর যে আপনি অ্যান্সারটা দিয়ে ইউ আর রিডিং দ্য হোল লাইন অ্যান্ড এটা একটু ক্রস চেক করবেন যে এটা আসলে গ্রামাটিক্যালি সেন্স মেক করছে কিনা। ওকে, নাও let's move to the next one. The average student at a আরেকটা কথা, as you could see আমরা একটু আগে যখন ট্রু ফলস নট গিভেন করি সেটা কিন্তু ইন সিরিজে ছিল, বাট as you could see here আমাদের সামারি কমপ্লিশন কিন্তু মোটেও সিরিজে থাকে না। আচ্ছা, the average student at a 2-year college spent অ্যামাউন্টটা বলা আছে on what, এটা আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে। সো ইটস ভেরি ইজি, আমি জাস্ট অ্যামাউন্টটা খুঁজে বের করব। Yes, here goes the amount. তাহলে আমি অ্যান্সার করতে পারবো এখানে কি হবে অ্যাকচুয়ালি। It should be on tuition fees or just tuition? Tuition fees না, just tuition. Just tuition. Okay. Try to avoid adding anything. হ্যাঁ, আপনাদের যেমন এখানে টিউশন ফিস ছিল না, এখানে জাস্ট টিউশনই লেখা আছে। Try to give that answer. Try to avoid just adding anything. হ্যাঁ, There is a positive between competition of higher education and there is a positive. আচ্ছা, then let's move to the next one. সেটা হচ্ছে there is a positive dash between completion of higher education and good health. আমি চাই আপনারা কিওয়ার্ডটা একটু মার্ক করেন, which is It's positive. written correlation. Yes, the answer is correlation. Very good. আপনি আর কি অ্যানসারটা পেয়েছেন? এন্ড কোরিলেশন হবে যে এটা আপনারা এগ্রি করছেন? ওকে, আমি নেক্সটটাতে মুভ করছি। আপনাদের এটার উপরে কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা আস্ক করতে পারেন, এনিথিং। Positive. আচ্ছা, আমি একটু অ্যানসারটা দেখিয়ে দিই। একজন অ্যানসার করেছে এই যে পজিটিভ কোরিলেশন, রাইট? হিয়ার ইট ইজ, হিয়ার ইজ দ্য অ্যানসার। আপনারা যদি একটু পজিটিভটা খুঁজে বের করতেন দেন আপনার অ্যানসারটা পেয়ে যেতেন। আমি যেভাবে আপনাদেরকে ইউজুয়ালি বলি যে আপনারা যারা যারা কোয়েশ্চেন করবেন না, প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ, প্লিজ ট্রাই টু ফাইন্ড দ্য কিওয়ার্ড। ওকে, আমরা নেক্সট টাইম মুভ করি। ওকে, আচ্ছা, I'm gonna skip this one যেহেতু আমরা লাস্ট ক্লাসে we have already done this heading, but সামনে আরেকটা হেডিং আছে, we will do the matching heading. ওকে, আচ্ছা, নাও আমরা যে এই মাত্র যে সামারি কমপ্লিশনটা করলাম ওইটা একটা ভ্যারিয়েশন ছিল, এটা আরেকটা ভ্যারিয়েশন। এটা সব থেকে কিন্তু আমার মনে হয় যে টাইম সেভিং একটা অপশন আপনাদের জন্য। আমি সবসময় যেটা বলবো যে প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু রিড দ্য প্যাসেজ, যেহেতু এখানে বলেই দিয়েছি ইউ হ্যাভ টু চুজ ফ্রম দ্য ফলোয়িং অপশন, ট্রাই টু চুজ ফ্রম দ্য অপশন। আপনারা এই অপশনগুলো থেকে এই অপশনগুলোর থেকে চুজ করার চেষ্টা করবেন something that makes sense, something that is relevant. আচ্ছা, আমি আপনাদের সবার জন্য একটু মিনিং গুলো বলে দিই, রাইট? আচ্ছা, আপনারা সবাই হয়তো মিনিং গুলো জানেন। প্যাসেঞ্জার্স এর মিনিং কি? যাত্রী, রাইট? আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম আপনারা যদি কেউ মিনিং গুলো জানেন আমাকে বলবেন। হ্যাপি মানে কি? উই অল নো হ্যাপি মানে খুশি। ফ্লোট মানে কি? ফ্লোট মানে ভাষা, রাইট? আচ্ছা, অ্যাডভান্সড মানে এনিবডি? আপনি একটু অ্যানসার করবেন প্লিজ। আচ্ছা, অ্যাডভান্সড মানে উন্নত, রাইট?
আচ্ছা, লাইফ বোট সম্পর্কে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, তবু আমি বলে দিচ্ছি। লাইফ বোট ইজ আ কাইন্ড অফ আ স্মল বোট যেটা শিপে রেখে দেওয়া হয় ফর ইমার্জেন্সি পারপাস বা টু রেস্কিউ পিপল, ঠিক আছে। দেন লেটস মুভ টু কনফিডেন্ট মানে তো আমরা সবাই জানি হুইচ ইজ আত্মবিশ্বাসী, রাইট? ওকে। দেন দেয়ার কামস ডেঞ্জার মানে কি? বিপদ। ওশান মানে উই অল নো সমুদ্র। দেন কামস ওয়ারিড মিন্স চিন্তিত, রাইট? আচ্ছা, ইনঅ্যাডিকুয়েট মানে কি কি জানেন? এনিবডি? অপর্যাপ্ত এরকম কিছু। রাইট, ভেরি গুড। ইনঅ্যাডিকুয়েট মানে হচ্ছে অপর্যাপ্ত, ভেরি গুড। আচ্ছা, এনরমাস মানে কি? অনেক, হিউজ। হিউজ, সামথিং ভেরি বিগ, রাইট, enormous, বিশাল। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট মানে কি? খুব খুব বেশি আনন্দিত বা উত্তেজনা। রাইট। ওকে, লেটস স্কিপ ওয়াটার, কারণ আপনারা এটা সবাই জানেন। দেন লেটস মুভ টু রেকর্ড মানে কি? মানে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এখানে নোট রাখা বা লিপিবদ্ধ করা। Yes, সংরক্ষণ। প্রমাণ, সংরক্ষণ। রাইট? ওকে, গুড। দেন লেটস মুভ টু প্রসিডিওর মানে কি? পদ্ধতি। ভেরি গুড, পদ্ধতি। দেন লেটস মুভ টু সাইজ মানে আমরা সবাই জানি আকার। এন্ড লাস্টলি সেফটি মানে কি? সুরক্ষা, নিরাপত্তা, রাইট, ভেরি গুড। আপনারা সবাই, আমি আসলে বাংলা একটু বলে দিয়েছি তাহলে যেন আপনারা রেলেভেন্ট মিনিংটা খুঁজে পান। সো লেটস সলভ দিস। আমরা একটু প্যাসেজের দিকে তাকাচ্ছি না, আমরা জাস্ট অপশনটা দেখবো, আমরা প্যাসেজটা পড়বো না, আমরা জাস্ট এখান থেকে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো। সরি, এটা কিনা, ওকে। সো লেটস মুভ ওকে, আমি একটু অপশনগুলো দেখাই ফুল। হ্যাঁ, the North Atlantic Ocean crossing on the Titanic was expected to set a new standard for dash. ওকে, আপনারা একটু বলেন কি হতে পারে অ্যান্সারটা। আপনারা ঠিক এভাবে চিন্তা করেন যে প্যাসেঞ্জার্স হতে পারে, হ্যাপি হতে পারে, ফ্লোট হতে পারে, কোনটা রেলিভেন্ট হবে এখানে? আমি আপনাদেরকে, আপনারা একটু অ্যান্সার করেন, সবগুলো অপশন নিয়ে ভাবেন। প্যাসেঞ্জার্স। আচ্ছা, ওকে, আমি একটা অ্যান্সার পেয়েছি which is প্যাসেঞ্জার। লেটস মুভ, আরো কয়েকজন একটু ট্রাই করেন। ওশেন। রাইট, ওশান। আচ্ছা, এই যে the North Atlantic Ocean crossing on the Titanic was expected to set a new standard for ocean. Right, the answer is ocean. Very good. ওশান ট্রাভেল, আপনারা যদি একটু পরের লাইনটা পড়তেন তাহলে বুঝতে পারতেন। ওশান ট্রাভেল ইন টার্মস অফ, কোথায় ট্রাভেল করছে? রাইট, ওশানে। ইন টার্মস অফ কমফোর্ট অ্যান্ড ড্যাশ। কমফোর্ট আর কি হতে পারে? সেফটি। ভেরি গুড, কমফোর্ট অ্যান্ড সেফটি, ভেরি গুড, সেফটি। আচ্ছা, দ্য শিপিং ইন্ডাস্ট্রি হ্যাড অ্যান এক্সেলেন্ট সেফটি ড্যাশ। রেকর্ড। ভেরি গুড, রেকর্ড। রাইট, আপনারা যদি মিনিংটা জানেন, ইটস ভেরি ইজি টু সে দ্য অ্যান্সার্স। ওকে। On the North Atlantic crossing over the previous 40 years, কেন আপনারা যদি পুরোটা পড়তেন, last 40 years ধরে ওদের record about the safety is very good or something like that, and the Titanic was the finest and safest liner ever built. The Titanic combined the greatest technology of the day with sheer dash luxury and new safety features. আচ্ছা, এটা কিন্তু এটার সম্পর্কে বলছে, রাইট? এটার আউটলুক সম্পর্কে বলছে। সো এখানে কি হতে পারে? enormous No, not or enormous. size I or try size করেন। Yes, sorry. size Right, size. Enormous হলে এটা আসলে মেক সেন্স করতো না। enormous এর সাথে যদি আরেকটা কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকতো তাহলে হয়তো এটা it does make sense, right? আচ্ছা, the Titanic's owner were dash that even if the কনফিডেন্ট। Titanic, very good, confident. আচ্ছা,
Even if the Titanic were letting in dash she would কি let in করতে পারে একটা শিপে কি কি let in হতে পারে Plot. no একটা শিপে কি let in হতে পারে like letting in what even if the Titanic were letting in dash letting in মানে কোনো কিছু প্রবেশ করা right letting in so কি হতে পারে শিপে actually let in হতে পারে Water. yes water He would float. The next 33 should be float. float yes very good Oh. she would float যদি বা water শিপের মধ্যে ঢুকেও যায় it would float right okay now let's move to the next one and definitely until help arrived in hindsight we know that the Titanic were not unsinkable and that technology alone could save lives when facilities were dash so কি হতে পারে Enormous. no No. Inadequate. yes inadequate আমরা যেহেতু অলরেডি মিনিংটা জানি সো আই এম নট গোনা রিপিট আপনারা তো বুঝেছেন রাইট why the answer would be this okay and humans did not follow safe dash Procedures. very good safe procedures আচ্ছা আপনি একটু খেয়াল করেছেন হয়তো যে অনেকগুলো অপশনস কিন্তু ইউজ হয়নি রাইট সবগুলো অপশন আসলে ইউজ হতো না সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য মিনিং and write accordingly acha let's move to the next one which is matching headings এ যাওয়ার আগে it's very important যে আপনারা প্রত্যেকটি ম্যাচিং হেডিংস গুলো একবার পড়ে নেবেন so that you already have an idea যে আমরা কি নিয়ে কথা বলছি আমি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ একবার করে পড়িয়ে দিব acha so first one is number 1 is ignorance of the impending disaster captain's order ignored, captain's overconfidence, rough sea condition, faulty design, iceberg location not plotted, low priority placed on safety, number of lifeboats adequate, inadequate training, ice warning ignored. আচ্ছা তো সবার আগে we will go through paragraph D টা আমরা বোঝার চেষ্টা করব and we will see কোন ম্যাচিং হেডিংসটা এটার সাথে relevant. Okay. So let's see. আমরা in the meantime কোনো একটা কিওয়ার্ডও পেয়ে যেতে পারি so we will look forward. আপনারা সবাই একবার ম্যাচিং হেডিংসটা প্লিজ একটু পড়ে নেবেন. Okay. So in the 10 hours prior to the Titanic fatal collision with an iceberg at 11:40 p.m. 6 warnings আমি পড়ার সময় প্লিজ একটু দেখবেন আপনারা কোনো কিওয়ার্ড ফাইন্ড করছেন কিনা এগুলোর মধ্যে থেকে 6 warnings of iceberg in her path were received by the Titanic's wireless operator. Only one of these messages were formally posted on the bridge. The others were in various locations across the ship. If the combined information in these messages of iceberg positions had been plotted, the ice field which lay across the Titanic's path would have been apparent. Instead, the lack of formal procedure for dealing with information from a relatively new piece of technology, the wireless, meant that the danger was not known until too late. This was not the fault of the Titanic crew. Procedures for dealing with warning received through the wireless had not been formalized across the shipping industry at that time. The fact that the wireless operators were not even Titanic crew but rather contracted workers from a wireless company made their role in the ship operation quite unclear. আচ্ছা আমি জানি হয়তো অনেকেই আপনারা পুরো প্যাসেজটা বোঝেন নাই you don't have to worry just দেখেন কোনো কিওয়ার্ড খুঁজে পেলেন কিনা এই ম্যাচিং হেডিংস থেকে Yeah, floated, I guess. Plotted, very good. এরা কোনটা অ্যানসারটা হবে? Number 6. Yeah. I mean Roman 6. Right. এই যে
iceberg locations not plotted. আচ্ছা, আপনারা একটু খেয়াল করেন এক্স্যাক্টলি সেম কিন্তু ছিল না। এখানে আইসবার্গ পজিশন হ্যাড বিন প্লটেড, আর এখানে কি ছিল, আইসবার্গ লোকেশন নট প্লটেড। সো সিনোনিমস ছিল, বাট দেন আই ক্যান অলসো টেল যে এটাই অ্যান্সারটা হবে। ভেরি গুড, হুএভার হ্যাভ ফাউন্ড দ্য কিওয়ার্ড। আচ্ছা, আমরা নেক্সটটাতে মুভ করি। নেক্সট ওয়ান ইজ প্যারাগ্রাফ ই। আচ্ছা, লেটস মুভ টু প্যারাগ্রাফ ই। এটা কি নিয়ে কথা বলছে আমরা একটু দেখবো। হ্যাঁ, আমরা হয়তো কিওয়ার্ডসটা নাও পেতে পারি, বাট উই উইল টেক ইন জেনারেল আইডিয়া কি নিয়ে কথা বলছে আসলে। Captain Smith's seemingly casual attitude in increasing the speed on this day to a dangerous 22 knots or 41 kilometers per hour can then be partly explained by his ignorance of what lay ahead, but this only partly accounts of his action, since the spring weather in Greenland was known to cause huge chunks of ice to break off from the glaciers. Captain Smith knew that this iceberg would float southward and had already acknowledged this danger by taking a more southerly route than at other times of the year. So why was the Titanic traveling at high speed when he knew, if not the specific risks, at least of the general risks of iceberg in her path? At with the lack of coordination of the wireless messages, it was simply standard operating procedure at the time. Captain Smith was following the practice accepted on the North Atlantic, practices which had coincided with 40 years of safe travel. He believed wrongly, as we now know that the ship could turn or stop in time if an iceberg was sighted by the lookouts. So এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, it all talks about Captain Smith. Though ক্যাপ্টেনটা আসলে he was aware what would happen, but still he was ignoring all the fact, and still he was traveling at a very high speed. এটা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। তাহলে এটা কোনটা হতে পারে? Roman 3, I guess, captain's overconfidence. Very good, right. কারণ though all the danger was known, but still he was increasing his speed and Yeah, he relied on previous records. experiences, right? Very good, thank you. Acha, let's move to the next one, which is paragraph G. Okay. Okay. আচ্ছা, বাকি যারা ক্লাসে আছেন, আই হোপ আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আপনারা একটু করে ফেলবেন ইন দ্য মিন টাইম। ওকে, আমি অপশনগুলো একটু ভিজিবল করি। হ্যাঁ, Asha, the Titanic has 16 lifeboats and 4 collapsible boats, which could carry just over half the number of people on board her maiden voyage and only a third of the Titanic's total capacity. Regulation for the number of lifeboats required were based on the outdated British Board of Trade regulation written in 1894 for ships a quarter of the Titanic size, and had never been revised under these requirements. The Titanic was only obliged to carry enough lifeboats to seat 962 people at design meetings in 1910. The shipyard's managing director, Alexander Kersley, had proposed that 48 lifeboats be installed on the Titanic, but the idea had been quickly rejected as too expensive. The discussion then turned to the ship's decker, and at the Kersley letter described the incident. We spent 2 hours discussing cockpit for the first class cabin and 15 minutes discussing lifeboats. আচ্ছা, সো এটা আমরা বুঝতে পারছি যে পুরো এখানে কি কি লাইফ বোট গুলো থাকতে পারতো, বাট দেন এগেন দে ডিলেইড ইট। আসলে কোনটাকে ওরা প্রায়োরিটাইজ করেছে, যেমন এখানে উনি বলেছেন যে আমরা হচ্ছে উই ডিসকাস 2 আওয়ার্স ডিসকাসিং দ্য কার্পেট, ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে কোন কার্পেটটা হবে এটা নিয়ে আমরা 2 ঘন্টা ধরে ডিসকাস করেছি। বাট লাইফ বোট যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট টু সেভ লাইফ, এটা নিয়ে তারা মাত্র 15 মিনিট স্পেন্ড করেছে, রাইট? So answer should be Roman 7. I mean, low priority placed on safety.
ভেরি গুড, লো প্রায়োরিটি সেফটি। কারণ আমরা লাস্ট লাইনটা থেকে কিন্তু বুঝতে পারছি যে তারা ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে কোন কপেটটা হবে এটা নিয়ে বেশি প্রায়োরিটাইজ করেছে, রাদার দেন লাইফ বোট যেগুলো মানুষকে হেল্প করতো টু সেভ লাইফ, সেটা নিয়ে করেনি। সো দ্য অ্যান্সার ইজ গোয়িং টু বি লো প্রায়োরিটি প্লেসড অন সেফটি। ওকে, লেটস মুভ টু এইচ। আচ্ছা, আপনার এজটা যে কোনো একজন ট্রাই করেন, প্লিজ ট্রাই টু রিড ইট। আপনার কি বুঝেন আমাকে একটু বলেন। Acha, let me help you to understand. Okay, I was going through H, right? Paragraph H. Okay. The belief that the Titanic was unsinkable was so strong that passenger and crew alike clung to the belief even as she was actually sinking. This attitude was not helped by Captain Smith, who had not acquainted his senior officer with the full situation. For the first hour after the collision, the majority of people aboard the Titanic, including senior crew, were not aware that she would sink, that there were insufficient lifeboats, or that the nearest ship responding to the Titanic's distress calls would arrive 2 hours after she was on the bottom of the ocean. Sorry. As a result, the officers in charge of loading the boats received a very half-hearted response to their early calls for women and children to board the lifeboats. People felt that there would be safer and certainly warmer aboard the Titanic that perched a little board in the North Atlantic Ocean, not realizing the magnitude of impending disaster themselves. The officer allowed several boats to be lowered only half full. আচ্ছা, we already got an keyword. We Anybody already wants got to an answer যেটা keyword. কোনটা হতে পারে? Anybody wants to answer it? কোনটা হতে পারে? Madam, number of lifeboats adequate? আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি অলরেডি কিন্তু কিওয়ার্ডটা আপনাদের জন্য হাইলাইট করেছি। সো ক্যান এনিবডি এলস ট্রাই কোনটা অ্যান্সার হতে পারে? আই গট ওয়ান অ্যান্সার, সো আমি আরো চাই আপনারা একটু ট্রাই করেন। Rough sea conditions. আচ্ছা, গুড, রাফ সি কন্ডিশন। আচ্ছা, আপনারা দেখছেন আমি একটা কিওয়ার্ড কিন্তু অলরেডি আপনাদের জন্য হাইলাইট করেছি। Okay, so it should be Roman number 1. I mean, Yes. ignorance of the impending disaster. Right. It should be Roman number 1. আচ্ছা, let's move to the very last one, which is paragraph I. আচ্ছা, আমি একটু বলে নিই, আপনারা যখন অলরেডি একটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কোনো কিওয়ার্ড পাইনি তখন কিন্তু ওভারঅল আপনারা একটা অ্যান্সার করেছেন কিছু কিছু প্যারার ক্ষেত্রে, রাইট? বাট যখন আমরা একটা কিওয়ার্ড পাচ্ছি একদম সিমিলার, যেমন এখানে ছিল ইম্প্যান্ডিং ডিজাস্টার, দ্য অ্যান্সার শুড বি ডিরেক্টেড টু দ্য হেডিংস, রাইট? যেমন এখানে অলরেডি ছিল ইগনোরেন্স অফ ইম্প্যান্ডিং ডিজাস্টার। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল। আচ্ছা, we are moving to the last one. Procedures again were at fault as an additional reason for the officer reluctance to lower the lifeboats at full capacity was they feared the lifeboats would buckle under the weight of 65 people. They had not been informed that the lifeboats had been fully tested prior to departure. Such procedure as assigning passenger and crew to lifeboats and lifeboat loading drills were simply not part of the standard operation of ships, nor were they included in crew training at this time. Okay, we got an to It's which would be the answer? Roman number 9. Inadequate training. Yes, inadequate training, right? Actually, they were not actually aware of how to use the lifeboats and everything in the ship while they were in the danger. So they were not trained properly. The answer is going to be inadequate training. আচ্ছা, এখন আসি যে মোটামুটি we are done. আপনারা যারা যারা প্যাসেজটা বুঝছেন না বা প্যারাটা বুঝছেন না, প্লিজ don't get upset. We are always finding a keyword, right? আপনারা যদি at least
ক্লাসেসের কিছুই না বুঝেন, প্যারাগ্রাফের কিছুই না বুঝেন, অ্যাটলিস্ট আমি আপনাদের যে স্ট্র্যাটেজিটা শিখিয়ে দিয়েছি, ইউ আর গোয়িং টু ফাইন্ড আউট দ্য কিওয়ার্ড সামটাইমস, রাইট? কিওয়ার্ডটা পেলেই কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন এখানে আমি পেয়েছি যে ক্রিউরা ওয়ার নট ট্রেন্ড প্রপারলি, সো ইয়েস উই হ্যাভ ইনঅ্যাডিকুয়েট ট্রেনিং। এখানে ডিরেক্টলি আমি ইনপেন্ডিং ডিজাস্টার পেয়েছিলাম, সো হিয়ার উই হ্যাভ ইমপেন্ডিং ডিজাস্টার। সো আপনার যদি প্যাসেজটা নাও বুঝেন, স্টিল ইউ কুড অ্যান্সার ম্যাচিং হেডিংস, রাইট? আচ্ছা, নাও লেটস কাম, আমরা শেষ করেছি, লেটস ক্লিক টু ফিনিশ। আচ্ছা, ফিনিশ ক্লিক টু ফিনিশ করার পরে সাথে সাথে আপনারা ইনস্ট্যান্টলি ড্যাশবোর্ডের রেজাল্ট পাবেন, অ্যাজ ইউ অল নো। সো আমরা জাস্ট গো টু ড্যাশবোর্ড করে আমরা আমাদের অ্যাকিউরেসি গুলো দেখতে পাচ্ছি, আমরা যা যা সলভ করেছি, আর টাইমিং এন্ড এভরিথিং। লেটস সি। আচ্ছা, আউট অফ 40 হাউ মেনি অ্যান্সার্স ওয়্যার রাইট, হোয়াট ইজ আওয়ার স্কোর, এবং কতটুকু টাইম স্পেন্ড করেছি। আচ্ছা, এন্ড উই অলসো কুড সি দ্য অ্যান্সার্স হিয়ার। আপনারা একটু খেয়াল করবেন, এখানে কিন্তু আমরা জাস্ট লাইফ টাইম দিই নাই বলে এখানে জাস্ট মিস্টেক হিসেবে কাউন্ট করা হয়েছে। অ্যান্ড হোয়াট এলস? ওকে, আচ্ছা, there is a glitch in the website because already এই সাইনটা কিন্তু ছিল। So it is also right, আপনারা যারা যারা এই অ্যান্সারটা করেছেন এটা কিন্তু ঠিক আছে, সমস্যা নেই নাম্বার 11 টাই, কারণ অলরেডি এই সাইনটা কিন্তু দেওয়া ছিল কোয়েশ্চেনে। Let's move to the next one. এখানেও সবকিছু ঠিক আছে। So মোটামুটি we have